Yeah, guys. Today we are going to see some kind of a overview of the MuleSoft and what are the components we have discussed as of now. We are going to see all-round video today in this session. Okay. So here you can see we have two systems like source system and target systems. Usually, what is the meaning of system means? Usually, you can see different kind of application in your real time, right? Amazon application, Flipkart application. So these kind of applications you can see in your real time. In the same way, for the data storing purpose, usually we'll see different kind of. Just give me 1 second, guys. I'll wear earphones, then you'll get better audio. Just give me 1 second. Yeah, sorry guys. I think now you are able to hear me properly, I guess. Am I audible now? Hello. Yes, ma'am. Okay, okay, thank you. Now let's see. Yeah, here you can consider systems and applications. So MuleSoft main goal is like it will integrate different kind of systems and different kind of application. These single line will define entire MuleSoft. Okay, if you remember this single line, it will define entire MuleSoft. Like MuleSoft will integrate different kind of applications, different kind of systems. Okay, this is the one line will define the MuleSoft. So here I'm saying like MuleSoft will integrate different kind of application. What is the meaning of applications? So here you can see we can see Amazon application, Flipkart application, ICICI Bank application. So different types of application you can see right in your real time. So these all applications are built on top of one separate languages. For example, Amazon built on kind of a Java, but ICICI Bank built on a .NET application, .NET based application. So I want to integrate these two applications, okay, Amazon application and ICICI Bank application. So in that scenario, I can use this MuleSoft integration tool. So then here you can ask one question to me. What is that? So you can ask like, why we need to integrate these two applications first of all. So what is the purpose to integrate? Why? Because so for example, if you book any product in the Amazon application, you need to pay some amount, right? So to pay your amount, you need to send your payment details to the ICICI Bank application. Then only you can do your payment through the ICICI Bank. So in that scenario, how you can send your details to the uh, ICICI Bank application from the Amazon application by using this kind of the middleware technology, MuleSoft middleware technology. So here we'll use MuleSoft as a middleware technology in between these two applications. And sometimes there I have like I can tell you one more scenario. So for example, I have one company, so one big company I have. In big company, I'm maintaining all the employee details, their HRA details, and all these salary details, and policies details, and so all these details I'm maintaining in a one database. For example, the database is called MySQL database. I'm maintaining in a database. So, and every month I'm paying some rent for that database. I'm using, right? Every month I'm using that database. So for that usage, I'm paying some like rent. Okay. Why? Because if I want to purchase completely that DB, so it will be more cost than my company. So that's why I don't want to purchase that DB. So just I want to utilize that services for the particular time period. So for that, I'm renting that DB for the particular time period. So in this situation, so the DB will store my data and it will provide some security. It will provide some kind of a memory for me, right? So with the particular amount. So in later in future, I found one more DB. It will more efficient than MySQL DB, and it will more cheaper than MySQL DB, and it will more secure than MySQL DB. So definitely I can migrate from MySQL DB to Salesforce.
For example, if I found Salesforce is very cheaper and very secure and very efficient than MySQL, so definitely I will migrate to the Salesforce. In that scenario, already I have stored all my data into the MySQL DB, right? So in this scenario, I want to migrate my data from MySQL DB to Salesforce. So here, so if I want to migrate from all my data from MySQL to Salesforce, here I can consider MySQL is my source system and Salesforce is my target system. So if I want to migrate from all my data from source system to target system, here I'm using MuleSoft integration tool. Okay, by using this MuleSoft integration tool, I can easily migrate from my data from source system to target system very easily. Okay, in this scenario also we can use MuleSoft. Okay, టోటల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ యువర్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ అప్లికేషన్ టు అనదర్ అప్లికేషన్ ఆర్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్, యూ కెన్ యూస్ ది MuleSoft ఇంటిగ్రేషన్ టూల్. నాట్ ఓన్లీ MuleSoft, మీరు ఏ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. కాకపోతే MuleSoft యూజ్ చేయడానికి కొన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ లైక్ ఫెసిలిటీస్ అంటే, సో హియర్ వీ కెన్ సీ MuleSoft ఈజ్ ఏ ఓపెన్ సోర్స్. ఓపెన్ సోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ you can download freely, you can work on, you can learn this technology very freely. Okay, so nothing but you can download the software freely and you can utilize and you can build your application, integration applications without paying any cost. Okay, so that's why you can say MuleSoft is a open source tool and it's a very lightweight and it's a very faster. Okay, it's a very lightweight, within kbs ఏ ఉంటుంది. మనకు ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తే విత్ ఇన్ కేబీస్లో మన అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయొచ్చు, నాట్ ఎంబీ నాట్ జీబీస్. ఓకే, and also like it's a very faster, within milliseconds only it will transfer all this data, like thousands of data it will transfer from source system to target system very quickly and very easily. సో ఇంకా మనకి చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఇందులో. ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఉంటుంది, వెరీ పవర్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ డేటా, ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. అండ్ ఆల్సో లైక్ వీ హ్యావ్ టూ వే ఎడిటింగ్. ఓకే, సో if you know code very well, you can write the code as well. If you don't know code, then we have drag and drop option also. సో ఇలా టూ వే ఎడిటింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది MuleSoft, దీన్ని ఎనీపాయింట్ స్టూడియో అంటారు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి టూ వే ఎడిటింగ్ ఉంటుంది. సో దీన్ని ఏమంటారంటే ఫ్లోస్ అంటారు. సింపుల్గా మనం ఇక్కడ నుంచి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుని ఒక ఫ్లోని బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆప్షన్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఆల్సో. అదేంటంటే XML అనమాట. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో నాకు కోడ్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ కోడ్ని మీకు డైరెక్ట్ కోడింగ్ తెలిసింది అనుకోండి, డైరెక్ట్ కోడింగ్ను కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఈ కోడింగ్ను కూడా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్ కోడ్, directly you can go to the message flow and here you can drag and drop components and you can easily build your integrations. Okay, if you know code very well, that is fine. If you don't know also, that is fine. Here they are providing two options. ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా ఓన్లీ మనకి ఈ ఆప్షన్ మాత్రమే ఉండదు, ఓన్లీ కోడింగ్ మాత్రమే. అంటే ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలంటే కోడింగ్లోకి వెళ్ళి చేంజెస్ చేసుకోవాలి. లేటర్ ఆన్ దే హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ UI, nothing but user interface they have introduced. So by using this GUI, we can easily build a flows and we can easily integrate different application and different systems. Okay, ఇది overall MuleSoft like history we can say. And also like I can say regarding MuleSoft, like it is under Salesforce, we can say. Salesforce adopt this MuleSoft, so now will be under Salesforce. Same like WhatsApp will went under Facebook, right? Like YouTube will went under Google, right? In the same way, MuleSoft went under Salesforce. Now we can say we are the Salesforce developer. Already Salesforce is a very established in our market, so that you don't need to worry about your future as well. So how many days Salesforce will be there, that many days your MuleSoft will be there. Okay, so you don't need to worry about your future as well. If you learn this very well, you'll get easily like you can survey in this MuleSoft easily in next 10 years also. So why? Because every day they are upgrading this MuleSoft. Now we are using Mule 4, right? Previously we have Mule 3, now we are using Mule 4. They are planning to migrate from Mule 4 to Mule 5 as well. So every day they are working on it and they are trying to release a new versions also. So you don't need to worry about that future. And this is about entire your MuleSoft. And coming to my like implementation level. Okay, so integrate చేస్తాం అని చెప్పుకున్నాం. As of now we are integrating different application, different system అని చెప్పుకున్నాం. How we are integrating this in coding level? Okay, here I can say we have to write
5 to 10% coding. That 5 to 10% coding also you need to write within this only one component. ఈ సింగిల్ కాంపోనెంట్లోనే మీరు ఆ 5 to 10% కోడింగ్ రాయాల్సి ఉంటుంది. రిమైనింగ్ ఎనీ కాంపోనెంట్లో మీరు అసలు యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ లాంగ్వేజ్, సింగిల్ లైన్ ఆఫ్ కోడింగ్ కూడా మీరు రాసే పని ఉండదు అనమాట. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు రైట్ ఓన్లీ 5 to 10%. దట్ టు యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ట్రాన్స్ఫర్ మెసేజ్ ఐ థింక్ యూ కెన్ లెర్న్ విత్ ఇన్ 2 to 3 days. యూ నో నీడ్ టు వరీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ very clearly. Once you learn this transfer message, you don't need to worry about the coding as well. In this, compare with the other integration tools, other technologies, it is very less coding. You can say MuleSoft have very less coding. Okay. So now I'll show you, like, first you need to install 3 softwares for this. First software is Java. First you need to install the Java. Here I think we have some of the notes here. Let's see here. Yeah, here you can see. So here I can tell you overview, like MuleSoft is integration technology. It's a Java based, so that's why you need to install the Java also. Okay, so we have already చెప్పే కదా నేను, డేటా వ్యూ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, 3 to 4 days ఉంటుంది ఇది. సో దెన్ యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ ఆల్ ద ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లాజిక్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ కాంపోనెంట్లో మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట డేటా వ్యూ లాంగ్వేజ్. కోర్స్ డ్యూరేషన్ వచ్చేసరికి 45 to 60 days ఉంటుంది. Basics we are going to cover within 20 to 25 days. Remaining 20 days I'm going to cover real time project. Okay, I will discuss one real time project. So your laptop configuration should be above i3. Okay, above i3 and minimum 8 GB required. Okay, minimum 8 GB RAM required for your laptop. If your configuration is like above i3, that is very well and good. Why? Because we are working with the Mule 4. Actually we have two versions. Okay, we have two versions. So one is Mule 3 and one more is Mule 4. So if you want to work with the Mule 3, so this much RAM also not required, 4 GB is enough. But if you want to work with the Mule 4, definitely you should have 8 GB RAM. Okay, ఎందుకంటే Mule 4 is an advanced technology. So and also they have included a lot of modules in this Mule 4. That's why at least 8 GB RAM ఉండాలి. అది prerequisites. Salary structure వచ్చేసరికి between 3 to 4 years you will get 7 to 8 lakh package easily, and 4 to 5 years 10 lakh, up to 10 lakhs you will get. And based on your experience the salary also will be increased. Okay, if you really, if you have real time employee, obviously 3 to 4 years you will get 10 lakhs, and 4 to 5 years you will get 15 lakhs easily. But we are keeping some kind of a fake experience, right? Nothing but we are not completely, we haven't worked 2 or 3 years MuleSoft, right? So that's why. So then if we expect some less salary, so then it will be very good for your future also. And this is all about. And also, like, here you can see, so this is the advantage of MuleSoft. MuleSoft is the open source and two-way editing. It is adapted by Salesforce. These three are the main reasons like MuleSoft became this much popular. Okay, and here, is there any other things? This is fine. Here you need to install 3 software. One is Anypoint Studio and JDK and Postman. 3 softwares you need to install. JDK will work internally, so it will not expose outside. So you need to install. Then only this Anypoint Studio will install. Otherwise, the Anypoint Studio will not work. Why? Because Anypoint Studio will work on top of JDK. So it will take help internally of JDK. So once you install Anypoint Studio, you can build this kind of flows. Okay, here you can create this kind of applications. You can create multiple applications. You can create, and for example, if I create any one application, okay, file, new, Mule project. Okay, so for example, if I'll build a test application, okay, already test is there. So test app I'll create. Okay, test app. How you can create? Simply just click on, okay, just click on finish button. So it will create one application, sample application for you. Okay.
Yeah, it will create a sample application for you. So once you create your application, so you need to install this software as well. Postman. What is the purpose of Postman? So once you created your application, you need to test this application. To test this application, you need to install the Postman. Postman will be like this. I will share all this installation video after this session. Okay, if you want, then you can ping me, so then I can share you all these videos in one place. So then you can install all these three software by seeing that video. And once you install these three softwares, you can create your application in this way. So it will create a one empty convoy. So you can consider this is the palette. Okay, just give me one second. Okay, sorry guys. Okay, here you can see empty convoy. This is the empty convoy. This is the mule palette. So if you want to design any flow, you have to drag the components from here and you can build a flow. You can deploy. So then only you can test from the Postman. I'll show you how you can create the project and how you can test from the Postman. Everything I'll show you step by step. Okay. First, if you want to start your flow, you have to drag the HTTP listener. So HTTP listener only will start the flow. It will trigger this flow, then this flow will start. So for this, you need to do one configuration. Simply click on add button. Here you need to see like HTTP host is, you can select local host, otherwise you can keep it as same. That's not a problem. Port is 8081 is the default port. Even if you want to change this port also, you can change 8084, 8087 like that. Just click on OK, then your HTTP listener configuration will done. So next thing, you have to give the path for this application. I'll give test. Okay, test iPhone app. This is also fine. Otherwise, test app. Okay, test application. I'm giving the path is my test app. Now here, so now my flow is started, right? So nothing but my flow design is started. So after that, if you want to set any content, you can set in a two ways. So one way is like set set payload and set variable. In two ways you can set your data. Okay, two ways you can set your data. Okay, so here set payload means here you can write any message. Like here you can write any message. Hi, this is my first payload. Okay, first application payload data. So this message I'm setting by using set payload. In the same way, even you can set your message. Okay, you can set your message. This is my first message. Uh, this is my first message by set payload. Okay, so this is my first message by set payload. So this is the message. Same thing. Okay, I'm setting. Here you need to, if you enable this fx, okay, if you disable this fx, you need to remove the single quotes. If you enable this fx, you need to give this single quotes. Okay, this time, this point you need to remember. In the same way, here also, if you enable this fx, you need to give that single quotes. Okay, and here you can give the variable name also. Okay, so here we have one more advantage is like here we can give the variable name also. For example, if I give my variable name is like message. Message is my variable. So now my application is ready. Okay, my application is ready. So if you want to like if you want to see this message in a application itself, okay, in the application itself I want to see this message is printing properly or not. So for that I can use the logger. Okay, here in the favorites you can see all these components, set payload and logger, everything. So you can drag from the favorites. Otherwise, if you couldn't find in the favorites, simply you can search in a search box. Okay, in the search box also directly you can set everything, set variable, set payload, logger, everything you can search here directly. If I type logger,
So automatically it will suggest logger. Search box also available. So here, if I want to print the payload data, okay, if I want to print the payload data, here I need to give the payload syntax. If I want to print the variable data, I need to give this variable name. Okay, this is for my first message set by message by set variable. This is the set payload, right? So these two messages I have. If I want to print, for example, if I want to print payload, I have to write like payload. Directly I can write payload. And if I want to print this variable data in the logger, how can I read variable data? So bit different it is. So you need to enable the effects, and here you can write the var start message. So this variable name you have to give. Okay, this variable name you have to give in inside logger. Okay, in this way you have to print. Now my application is ready. I'm going to run this application. How you can run? In this empty place, simply right click and click on run. So your application will run. ఓకే, ఇలా మీరు అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏముండదు. సెట్ పేలోడ్ అంటే ఏంటంటే, సెట్ పేలోడ్ అయినా సెట్ వేరియబుల్ అయినా కంటెంట్ని సెట్ చేసుకోవడానికి, మనం కంటెంట్ని సెట్ చేసుకోవడానికి, అంటే మనకు నచ్చిన మెసేజ్ ఇందులో రాసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు. వేరియబుల్లో కూడా నాకు నచ్చిన మెసేజ్ రాసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ వేరియబుల్కి ఏంటంటే వేరియబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి. సెట్ పేలోడ్కి ఏంటంటే నేమ్ ఇచ్చే పని లేదు, ఏమి జస్ట్ డైరెక్ట్గా మెసేజ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ మెసేజ్ పేలోడ్కి అటాచ్ అయిపోద్ది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వేరియబుల్ అనేది మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఒక వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చి ఆ వేరియబుల్ లోపల మెసేజ్ రాయాలి. ఓకే, ఈ లాగర్ ఏంటంటే అసలు ఈ ఫ్లోలో ఏదైనా డేటా ఉందనుకోండి, ఆ డేటా కరెక్ట్గా ప్రింట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే లాగర్ యూజ్ చేసేస్తాం. మనం పేలోడ్ చెక్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ పేలోడ్ అని రాస్తాం, ఎందుకంటే దానికి ఏం నేమ్ ఉండదు కాబట్టి. కానీ వేరియబుల్కి నేమ్ ఉంది కాబట్టి వేర్ స్టార్ట్ మెసేజ్. ఇక్కడ నేను మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఏ వేరియబుల్లో డేటా కావాలంటే ఆ వేరియబుల్లో డేటాను ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మల్టిపుల్ పేలోడ్స్ ఉంటే మాత్రం ఏ పేలోడ్ కావాలంటే ఆ పేలోడ్ నేను ప్రింట్ చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే అన్ని పేలోడ్సే కదా. సో అందుకని ఏదైతే లేటెస్ట్ పేలోడ్ ఉందో ఆ పేలోడ్ మాత్రం నేను ప్రింట్ చేయగలుగుతా లాగర్లో. ఇక్కడ నాకు 2 సెట్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సెట్ పేలోడ్ 1, సెట్ పేలోడ్ 2. ఓన్లీ సెట్ పేలోడ్ 2 డేటా మాత్రం ఇక్కడ నాకు ప్రింట్ అయ్యింది అనమాట. ఎందుకంటే నా సెట్ పేలోడ్కి పర్టికులర్ నేమ్ అనేది ఏమి ఉండదు. సెట్ పేలోడ్ ఏదైనా సెట్ పేలోడే, కానీ వేరియబుల్కి ఏంటంటే ఒక్కొక్క వేరియబుల్కి ఇండివిజువల్ నేమ్ ఉంటుంది. అందుకని మనకి ఏది కావాలంటే అది ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇలా మన అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకొని డిప్లాయ్ చేసుకుందాం. ఇక్కడ చూడండి మీరు, అప్లికేషన్ డిప్లాయిడ్. ఏ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయింది? టెస్ట్ యాప్ అనే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయింది. ఓకే, సో ఇలా మనకి అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలి. ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ దిస్ డీటెయిల్స్ అనమాట. ఈ డీటెయిల్స్ యూజ్ చేసి మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి హిట్ చేసినప్పుడు ఈ HTTP లిజనరే లిజన్ చేస్తాం అనమాట. ఈ రిక్వెస్ట్ని, పోస్ట్ మ్యాన్ నుంచి ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ని ఇక్కడ నుంచి ప్లస్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం. ఈ రిక్వెస్ట్ని లిజన్ చేయాలంటే HTTP లిజనర్ కావాలి మనకు, అప్పుడే ఆ రిక్వెస్ట్ ఇక్కడ లిజన్ అయ్యి ప్రాసెస్ అవుతుంది అనమాట. సో బై యూజింగ్ దిస్ పాత్ అన్న ఇంకా మనకేం కావాలి? ఇక్కడ యాడ్ మీద కాకుండా ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎందుకంటే యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకో కాన్ఫిగరేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. అదే ఎడిట్ మీద అయితే ఇంతకుముందు చేసాం కదా, ఆ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎడిట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ప్రోటోకాల్ HTTP హోస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ 8081. సో దాన్ని బట్టి మనం ఇక్కడ ఒక URLని జనరేట్ చేయాలి. ఓకే, http://localhost:8081/ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఇచ్చే కదా ప్రోటోకాల్ ఇచ్చే కదా, ప్రోటోకాల్ హోస్ట్ లోకల్ హోస్ట్ అండ్ పోర్ట్ 8081. ఇక్కడ నేను లాస్ట్లో ఏమి ఇచ్చుకోవాలంటే పాత్ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది గ్లోబల్ ఎలిమెంట్లో క్రియేట్ అయింది అనమాట ఈ కాన్ఫిగరేషన్, అందుకని గ్లోబల్ ఎలిమెంట్కి వచ్చింది. మళ్ళీ మెసేజ్లోకి వెళ్తున్నా, ఈ HTTP లిజనర్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ నాకు పాత్ కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఈ పాత్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఈ స్లాష్ రిమూవ్ చేయండి, అవసరం లేదు. సో నా URL రెడీ అయింది. ఇప్పుడు నేను ట్రిగ్గర్ చేస్తే నాకు ఒక డేటా వస్తుంది అనమాట. ఏ డేటా వస్తుందో చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను సెట్ వేరియబుల్లో డేటా సెట్ చేసిన, సెట్ వేరియబుల్లో కూడా డేటా సెట్ చేసిన. ఆ రెండిట్లో ఏ డేటాని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా లాగర్లో? వేరియబుల్ డేటాని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నా. కానీ నాకు ఇక్కడ హిట్ చేస్తే రిక్వెస్ట్, నాకు రెస్పాన్స్లో ఏ డేటా వచ్చిందో చెక్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్ బై సెట్ పేలోడ్. అంటే ఓన్లీ సెట్ పేలోడ్లో ఉన్న మెసేజ్ మాత్రమే నాకు రెస్పాన్స్ లాగా వచ్చింది, నాకు వేరియబుల్లో ఉన్న డేటాని రెస్పాన్స్ లాగా రాలేదు అనమాట. ఓకేనా? ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఎప్పటికీ.
సెట్ పేలోడ్లో ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ మాత్రమే మీకు బ్రౌజర్కి వచ్చింది అనమాట. బ్రౌజర్ అంటే ఇక్కడ పోస్ట్ మ్యాన్ బ్రౌజర్ అనుకోవచ్చు, బ్రౌజర్కి వచ్చింది. ఈవెన్ సేమ్ యూఆర్ఎల్ని మీరు గూగుల్ క్రోమ్లో కూడా హిట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఇంటర్నెట్ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫైల్ లాగా డౌన్లోడ్ అయింది, చూద్దాం ఒకసారి. ఇక్కడ ఫైల్ లాగా డౌన్లోడ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్ బై సెట్ పేలోడ్. ఓకే, ఇలా బ్రౌజర్ నుంచి కూడా మనం హిట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. లేదు దీన్నే బ్రౌజర్లో కన్సిడర్ చేసుకొని హిట్ చేసుకోవచ్చు. దీనివల్ల చాలా యూజెస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటనేది మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇలా మనం మెసేజ్ని ఒక కంటెంట్ని సెట్ చేసుకోవాలంటే ఫ్లోలో 2 వేస్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకటేంటి సెట్ పేలోడ్, ఇంకోటి సెట్ వేరియబుల్. కానీ సెట్ పేలోడ్లో సెట్ చేసిన డేటా అనేది మనకి రెస్పాన్స్ లాగా వస్తుంది, కానీ సెట్ వేరియబుల్లో అనేది రెస్పాన్స్ లాగా రాదనమాట. ఓకేనా? ఈ లాగర్ అనేది మనం ప్రింట్ చేసినాం కదా, ఈ లాగర్ ఏం ప్రింట్ చేసిన వేరియబుల్ డేటాని ప్రింట్ చేసిన లాగర్లో. ఈ లాగర్లో ప్రింట్ చేసిన డేటాని ఎక్కడ చూసుకోవాలంటే ఇక్కడ కన్సోల్ ఉంటుంది మనకి. ఓకే, వీ హ్యావ్ కన్సోల్ హియర్. జస్ట్ కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ లాగర్లో ప్రింట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి 2 టైమ్స్ హిట్ చేసా కాబట్టి 2 లాగర్స్ ప్రింట్ అయినాయి. అంటే హిట్ చేసిన ప్రతిసారి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ లాగర్ ప్రింట్ అవుతుంది. మళ్ళీ హిట్ చేసిన ప్రతిసారి ఈ లాగర్ ఇక్కడ వచ్చి లాగర్ ప్రింట్ అవుతుంది. అందుకని 2 టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్ బై సెట్ వేరియబుల్. అంటే సెట్ వేరియబుల్ ఏ డేటా ఉందో అదే ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. లేదు నేను ఇక్కడ పేలోడ్లో డేటాను ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? కన్సోల్లో దీన్ని మొత్తం రిమూవ్ చేసి పేలోడ్ అని పెట్టండి ఇక్కడ సింపుల్గా. ఓకే, ఐఎమ్ సేవింగ్. కంట్రోల్ ఎస్ కొడితే ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోద్ది. ఈవెన్ అప్లికేషన్ రీడప్లై కూడా అయింది. ఇక్కడ చూడండి, మీకు అప్లికేషన్ రీడప్లై అయింది, రీస్టార్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ సే రీస్టార్ట్. ఓకే, రీస్టార్టెడ్ యాప్, టెస్ట్ యాప్, అప్లికేషన్ రీస్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. లేకపోతే ఈ అన్నెసరీ లాగ్స్ మొత్తం తీసేసి ఓన్లీ లాగర్ మెసేజ్ మాత్రం చూడాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లియర్ కన్సోల్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు. ఓకే, ఈ క్లియర్ కన్సోల్ మీద ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినా ఇది రిమూవ్ అయిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు ఒకసారి హిట్ చేయండి చూద్దాం. ఇక్కడ మాత్రం మనకు సేమ్ డేటా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏం డేటా వచ్చింది? పేలోడ్లో ఏ డేటా అయితే అదే ఉందో అదే వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ వేరియబుల్ డేటాని నేను లాగర్లో ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే ఇంతకుముందు ప్రింట్ చేసుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు ఈవెన్ లాగర్లో కూడా నేను పేలోడ్ డేటాని ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్ బై సెట్ పేలోడ్. ఇప్పుడు లాగర్లో ఏం ప్రింట్ అయింది? పేలోడ్లో ఉన్న డేటా ప్రింట్ అయింది. అంటే ఇక్కడ నాకు ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటా ప్రింట్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు, అంటే ఆ డేటా ప్రింట్ అవుతుందా లేదా. ఓకే, సో ఇలా నేను ప్రింట్ కూడా కాదు, నేను ఒక ఫైల్లో సేవ్ చేసుకోవాలనుకున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ ఈ సెట్ పేలోడ్లో ఉన్న డేటాని ఫైల్లో సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి నేను ఫైల్ మాడ్యూల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ యాడ్ మాడ్యూల్ మీద క్లిక్ చేసి ఫైల్ మాడ్యూల్ని మీ అప్లికేషన్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది మీ అప్లికేషన్, మీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ప్రాజెక్ట్కి యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైల్ మాడ్యూల్ యాడ్ అయింది. ఈ ఫైల్ మాడ్యూల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ రైట్ ఆపరేషన్, రీడ్ ఆపరేషన్, డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. మీరు డేటాని ఒక ఫైల్లో రైట్ చేయాలంటే రైట్ ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ ఆపరేషన్ తీసుకొని ఒక ఫైల్ లొకేషన్ ఇచ్చుకోవాలి. సపోజ్ నేను ఇక్కడ లొకేషన్ ఏంటంటే డెస్క్టాప్ మీద, ఓకే, మ్యూల్ ఫైల్స్ ఉంది కదా, ఇవన్నీ డిలీట్ చేస్తున్నా ప్రజెంట్. ఏ ఫైల్స్ వద్దు ఇందులో, డిలీట్ చేసా. ఇక్కడ కొత్త ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటంటే టెస్ట్ ఫైల్ అనమాట. ఓకే, ఓకే, టెస్ట్ డేటా ఫైల్ ఆర్ టెస్ట్ ఫైల్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ ఈ ఫైల్ కనెక్టర్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ పాత్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పాత్లో మీరు బ్రౌజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ లొకేషన్ ఎక్కడుందో లొకేషన్ డెస్క్టాప్ మీద మ్యూల్ ఫైల్స్ అనే ఫోల్డర్లో ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవాలి. మీరు ఏ ఫైల్లో సేవ్ అవ్వాలనుకున్నారో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి. సో ఫర్ సపోజ్ టెస్ట్ డీటెయిల్స్ టీఎక్స్టీ ఫైల్ లాగా సేవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ. ఓపెన్ అంటే ఆటోమేటిక్గా దిస్ ఆల్ డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతాయి అనమాట. ఎందులో ఫైల్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాకేంది, ఇక్కడ కంటెంట్ పంపిస్తున్నాను. నాకు ఇక్కడ ఫ్లోలో ఉన్న కంటెంట్ని నేను ఫైల్లోకి పంపిస్తున్నాను. ఇక్కడ కంటెంట్ నేను పేలోడ్ లాగా పంపిస్తే పేలోడ్లో డేటా సేవ్ అయింది. ఇక్కడ కంటెంట్ నేను వేరియబుల్ లాగా పంపిస్తే వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా ఫైల్లో సేవ్ అయింది అనమాట. సో ఫస్ట్ పేలోడ్ పంపించి చూద్దాం. ఈ పేలోడ్లో ఉన్న డేటా ఆ ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఫైల్లో స్టోర్ అవ్వాలి. సో దానికోసం ఫైల్ పెట్టి అది రాసే కాబట్టి సో కంట్రోల్ ఎస్ సేవ్ చేస్తున్నా. ఈ అప్లికేషన్ రీడ్ అప్లై అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, కంట్రోల్ ఎస్ కొడితే సేవ్ అవుతుంది, రీడ్ అప్లై అవుతుంది. సో దెన్ ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎందుకైనా మంచిది ఆ ఫోల్డర్కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఆ ఫోల్డర్లో అసలు ఫైల్స్ ఉన్నాయా లేవా అని చెక్ చేద్దాం. మ్యూల్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్లో ఏం లేవు కదా. ఇక్కడ మీరు చూడండి, మ్యూల్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్లో ఏం లేవు. దిస్ ఫోల్డర్ ఈస్ ఎంటీ, దిస్ ఫోల్డర్ ఈస్ ఎంటీ. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రిగ్గర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈ సెట్ పేలోడ్లో ఉన్న డేటా వెళ్ళి ఆ ఫైల్లో రైట్ అవుతుంది అనమాట. ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే,
దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ పేలోడ్. ఇప్పుడు కూడా నాకు పేలోడ్లో డేటా మాత్రమే వచ్చింది ఇక్కడ. కానీ ఆ పేలోడ్ డేటా ఏమవుతుంది ఇంటర్నల్గా, ఈవెన్ ఇక్కడ లాగర్లో కూడా పేలోడ్ డేటాని ప్రింట్ అయింది, ఎందుకంటే లాగర్లో పేలోడ్ ఇచ్చా కాబట్టి. ఈవెన్ ఫైల్లో కూడా పేలోడ్ డేటానే రైట్ అయింది, ఎందుకని కంటెంట్లో పేలోడ్ ఇచ్చా కాబట్టి. ఒకసారి ఫైల్కి వెళ్ళి చెక్ చేద్దాం. అసలు ఇన్పుట్ ఫోల్డర్లోకి వెళ్దాం. ఇది ఇన్పుట్ ఫోల్డరు. ఇక్కడ రీఫ్రెష్ ఆప్షన్ ఉంటే చేయొచ్చు. ఓకే, రీఫ్రెష్ ఇక్కడ రీఫ్రెష్ ఏం చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫైల్ వస్తుంది అనమాట. రీఫ్రెష్, ఇక్కడ చూడండి ఫైల్ వచ్చింది. జస్ట్ నవ్ 11:34కి ఫైల్ రైట్ అయింది. ఒకసారి ఈ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఏముంటుంది ఇక్కడ, హాయ్ దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్ బై సెట్ పేలోడ్. ఇప్పుడు సెట్ పేలోడ్ డేటా నేను ఫైల్లో రైట్ చేసుకున్నా. లేదు నాకు, ఓకే, సెట్ వేరియబుల్లో డేటా నాకు ఫైల్లో రౌట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఏం రాసిన ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎవరైనా చెప్తారా? ఎనీవన్ కెన్ టెల్ మీ. సో విచ్ సింటాక్స్ ఐ కెన్ రైట్? Where's that message? యా, వేర్ స్టార్ట్ మెసేజ్. లేదు ఇక్కడ నాకు లాగర్లో కూడా నాకు వేరియబుల్ డేటాని ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ సింటాక్స్ రాసుకుంటా. నాకు లాగర్లో కూడా ఇక్కడ నాకు వేరియబుల్ డేటాని ప్రింట్ అవ్వాలి. సేమ్ సింటాక్స్. ఓకే, వేర్ స్టార్ట్ మెసేజ్. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు కన్సోల్లో ఇదే ప్రింట్ అవుద్ది. కన్సోల్లో నాకు ఫైల్లో రైట్ అయ్యే ముందు కన్సోల్లో చెక్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను, అసలు ఆ వేరియబుల్లో ఏం డేటా వెళ్తుందో చెక్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను. అలాంటప్పుడు నాకు లాగర్లో వేర్ స్టార్ట్ మెసేజ్ అని పెడితే ఈ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటా ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది, ఇక్కడ ఏదైతే డేటా ప్రింట్ అయిందో సేమ్ డేటా నాకు రైట్ అవుతుంది కదా ఫైల్లో. అందుకని జస్ట్ ప్రింటింగ్ పర్పస్ కోసం మనం లాగర్ వాడతాం అంతే, అంతకుమించి ఏమి ఉండదు అనమాట. ఈ ఫైల్ అనేది ఫైల్లో రైట్ చేయడం కోసం. ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రిగ్గర్ చేసి చూద్దాం. ఒకసారి కన్సోల్ కూడా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు, మొత్తం క్లియర్ అయిపోద్ది. ఓన్లీ లాగర్స్ మాత్రం ప్రింట్ అవుతాయి కన్సోల్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, ఇప్పుడు సెండ్ చేస్తే రిక్వెస్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. సెండ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవ్రీడే నాకు పేలోడ్లో డేటా మాత్రమే వస్తుంది, నాకు వేరియబుల్లో డేటా రాదు. కానీ ఆ వేరియబుల్ డేటా అనేది నేను లాగర్లో ప్రింట్ చేసుకోగలుగుతున్నా. హాయ్ దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ మెసేజ్ పై సెట్ వేరియబుల్. ఈవెన్ ఫైల్లో కూడా నేను వేరియబుల్ డేటాని రైట్ చేసుకోగలుగుతున్నా. కానీ ఆ వేరియబుల్ డేటా అనేది బ్రౌజర్కి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐ కాంట్ సెండ్ దిస్ డేటా టు ది బ్రౌజర్. ఓకే, లెట్స్ సీ what is the data inside this file. Okay, even if you want to refresh again, you can refresh. And ఇక్కడ మీరు టైం చూడొచ్చు, this time will change. Previously 11:34, right? Now 11:36. Now nothing but new data is written, date modified date. Here you can see. If I open this is my first message by set variable. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, సెట్ వేరియబుల్లో ఉన్న డేటాని ఫైల్లో రైట్ చేసుకున్నాం. ఇలా మనం ఒక డేటాని సెట్ పేలోడ్ లాగా సెట్ చేసుకోవచ్చు, సెట్ వేరియబుల్ లాగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కానీ ఫైల్లో అంటే ఏ డేటా అయినా రైట్ చేయొచ్చు, లాగర్లో అయినా ఏ డేటా అయినా ప్రింట్ చేయొచ్చు. కానీ బ్రౌజర్కి మాత్రం ఓన్లీ పేలోడ్ డేటాని మాత్రమే రిటర్న్ చేస్తాం, వేరియబుల్లో డేటాని రిటర్న్ చేయలేము. ఇంకొక వీడియో ఉంటుంది, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ వీడియో షేర్ చేస్తా. అది చూస్తే ఇక్కడ నాకు రెండిట్లో డేటా సెట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నాకు పర్టికులర్గా ఒకటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా, సెట్ పేలోడ్ యూజ్ చేసుకుంటే అయిపోద్ది కదా. మొత్తం సెట్ పేలోడ్లో రాసుకోవచ్చు, బ్రౌజర్కి రిటర్న్ చేయొచ్చు, ఫైల్లో రాసుకోవచ్చు, లాగర్లో ప్రింట్ చేయొచ్చు. మరి సెట్ వేరియబుల్ ఎందుకు వాడతారు? సో దీనికోసం ఈ డౌట్లన్నీ క్లియర్ చేయడం కోసం ఒక వీడియో షేర్ చేస్తా. ఆ వీడియో కంప్లీట్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెట్ వేరియబుల్ అండ్ సెట్ పేలోడ్. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ దట్ వీడియో. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ లాంగ్ ప్రాసెస్. So that's why I'll share that video. You can go through that video. You'll get. Okay. Tomorrow onwards, we'll continue with some kind of a basic stuff like how you can create a flows in a different types of flows. Okay. దీని ఫ్లో అన్నారు కదా, ఇలాంటివే ఇంకొక ఫ్లో కూడా ఉంటుందంట, వేరే మోడల్ ఫ్లో కూడా ఉంటాయి. లైక్ సబ్ ఫ్లోస్, ప్రైవేట్ ఫ్లోస్, వీ హ్యావ్ మెయిన్ ఫ్లోస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లోస్ వీ హ్యావ్. We'll discuss that regarding all the flows very clearly in tomorrow session. Okay. Don't miss the tomorrow session as well. So ఇప్పటివరకు అయితే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను, హౌ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ సెట్ పేలోడ్ అండ్ సెట్ వేరియబుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ సెట్ పేలోడ్, సెట్ వేరియబుల్ నేను ఇండివిజువల్ క్రియేట్ చేశాను కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ సెట్ వేరియబుల్, హౌ కెన్ ఐ క్రియేట్? సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి ఫేవరెట్స్లోకి వెళ్ళి సెట్ వేరియబుల్ అని ఉంటుంది, లేకపోతే ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి సెట్ వేరియబుల్. ఓకే, సెట్ వేరియబుల్ సెర్చ్ చేసి ఇక్కడ సంథింగ్ message, right? So here I can write something kind of a like message one లేకపోతే nothing but I'm creating one more message. ఇంకో మెసేజ్ రాద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయండి, సింగిల్ కోట్స్లో రాసుకోండి. ఓకే,
సింగిల్ కోట్స్లో వెల్కమ్ టు MuleSoft. సో ఇలా నాకు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒక్కోసారి. మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి వచ్చింది. అండ్ సెట్ పేలోడ్ ఉంటుంది మనకి, ఎందుకంటే సెట్ పేలోడ్ ఎక్కడైనా ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఇలా మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఒక సెట్ పేలోడ్ ఉందనుకోండి, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం చేస్తారంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ by using multiple set variable components and set payload, simply you can use the transform message. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఉంటుంది కదా, సో దీన్ని డ్రాగ్ చేసుకుంటే ఈ సెట్ పేలోడ్లో ఉన్న కంటెంట్ ఈ పేలోడ్లో పెట్టుకోండి. ఇక్కడ పేలోడ్ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఈ సెట్ పేలోడ్లో ఉన్న కంటెంట్ని ఈ పేలోడ్లో పెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ, ఐ గో టు దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్, ఐ కెన్ రిమూవ్ ఎంటైర్ థింగ్. ఇది మొత్తం రిమూవ్ చేయొచ్చు, లేదా ఓన్లీ కర్లీ బ్రెస్ అయినా రిమూవ్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. మొత్తం రిమూవ్ చేసినా దట్స్ ఫైన్. ఓకే, ఇలా చేసినా సేమ్ అవుతుంది. ఇలా ఉన్నాయి, ఇది జస్ట్ ఏంటంటే సింటాక్స్ అనమాట, మనకి డేటాబేస్ సింటాక్స్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ తీసేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఇది తీసేసినా కానీ బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటుంది అనమాట సింటాక్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేసుకోవాలన్నా చేసుకోవచ్చు, మీరు చేస్తాను కానీ ఏదైనా ఫార్మాట్ పెట్టుకోవాలన్నా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి నాకు, సెట్ వేరియబుల్ 1, మెసేజ్ 1 అండ్ మెసేజ్ 2. సారీ, దిస్ ఇస్ ద message 1. Here I can write, okay, message 1 and message 2. 2 messages I have in 2 set variables. ఈ 2 set variables కూడా నాకు సింగిల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్లో సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? జస్ట్ బై క్రియేటింగ్ టార్గెట్ వేరియబుల్. ఓకే, ఎస్ సార్, ఏబుల్ టు హియర్ మీ? హలో? Yeah, yes, Nitin. Okay, sure, thank you. And here simply you can create a 2 set variables in a single transform message. ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? How you can create? Just click on add new target, and here you can select the variable. Simply select message 1. This is the message 1 variable. Okay, and you can create one more variable also. Set variable message 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు డ్రాప్ డౌన్లో మీరు చూడొచ్చు. సో ఒక సింగిల్ పేలోడ్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, పేలోడ్ మాత్రం ఒక పేలోడ్ మాత్రం సెట్ చేయగలం ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్లో, బట్ యూ కెన్ సెట్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ మెసేజ్, సెట్ మెసేజ్ 1లో ఉన్న డేటాని ఐ వాంట్ టు సెట్, కంట్రోల్ C, go to transform message. Here you can select that variable. In the variable also you can select this one only. Okay, you can remove this, otherwise you can remove entire this thing and you can paste here. Elana paste chesukochu edaina okate. Okay, and here this one also I'll copy this, I'll go to here, so select this message 2 variable, and ikkada message 2 variable lo idantha teesesi pettesandi. Okay, so then I can happily remove all this extra variables. Okay, single component lo I can write a multiple variables and one payload. ఇక్కడ చూడండి, ఒక పేలోడ్ రాశాను, మల్టిపుల్. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ క్రియేట్ a 10 to 15 variables also you can create. Okay, no need to worry. In this way I can create a variables. Now here simply I can happily print my variables. Okay, for example vars dot, here it is showing 2 variables actually, message 2, message 1. If I want to print a message 2 variable, here I can say select a message 2 variable. If I want to print here payload also, directly I can write the payload. Message 1 also I can print. Even in the file also, if you want to write var start message 2 data, you can write. Okay, let's save this application and see the console. This application will read up my. Okay, here you can see application started, restarted application. So just clear the console, send the request. Still I'm getting set payload message only. Okay, this payload message will never change. If you want to change this payload message, simply you can go to this payload section. Here you need to change the data. That's it. And here now we are printing the message 2 data. So what is the message 2 data? We have welcome to MuleSoft. So what is the message 2 data? In the transfer message you can check message 2 data, welcome to MuleSoft. That data, it is printed in a console by using this logger component. Here you can see it is printed in a logger console by using logger component.
Same data I'm writing into the file as well. Var message to I'm writing into the file as well. So even you can go to the file and you can check. Okay, my file. So I'm refreshing. 1144, 1145, right? So just I'm opening. Now you can see welcome to MuleSoft. In this way, you can play with the data by using this set payload and set variable. Instead of that, even directly you can use the transform message also. It is very easy component. So already I have told you, right? In this entire MuleSoft, we have only one powerful component, that is called transform message. Even if you want to write the, like already I have told you, right? We have only 5 to 10% coding. That too, we can write that 5 to 10% coding inside this transform message only. ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ తప్ప ఇంకెక్కడ మీరు కోడింగ్ రాసే పని ఉండదు. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ మీరు పాత్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, ఇక్కడ వేరియబుల్ని కాల్ చేస్తున్నారు, ఇది కోడింగ్ కిందకి రాదనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఓన్లీ యూనిట్ టు రైట్ ది like lines of code you need to write, like 10 to 15 20 lines of code you need to write whenever we are discussing about the transformation. On that time I'll explain very clearly regarding that scripting. Okay, until then you can use these transformations like set payload and set variable. Multiple variables you can create and one payload you can create. Okay, so this is about all your MuleSoft, whatever we have discussed as of now. Okay, you can go through this video and you can completely understand how we can create this application. Meanwhile, I'll share the remaining videos as well. After this session, I can share you remaining the videos as well. That's it guys, thank you.